Good, good evening, dear children. Let us have another class today. Last day, we have discussed the activity number 2 on page number 49. A pie diagram has been given. So, interpreting the diagram, you found out the answers or you have some assumptions. What are that? That means flood has made the most biggest calamity 29 percentage. So you were asked to discuss what are the adverse effects of calamities. We have already witnessed in your lifetime there was two floods last year and the year before. 2 years continuously we were forced to face the effects, adverse effects of or negative effects of flood. ഫ്ലഡിൻ്റെ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചവരാണ്. സോ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒരു നോ നീഡ് ഓഫ് explanation. So I told you what are the adverse effects of calamities. I told you to think about it. On page number 49 look discuss. എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും? Have you got any idea? So one is that diseases. After the flood, there will be a lot of diseases. കുറേ ആളുകളൊക്കെ മരിക്കും, ചില ആളുകൾക്ക് അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെഡ് ബോഡീസൊക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടാനും അതല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ബോഡീസൊക്കെ വെള്ളത്തിലും ഒക്കെ വെള്ളമൊക്കെ മലീമസമാകാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഡിസീസസ്, ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസീസസ്, ഇൽനെസ്സസ്, രോഗങ്ങൾ വരാം. ദെൻ any other? What about you? Can you? Famine. What is famine? ക്ഷാമം നേരിടും. കാരണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ ഒലിച്ചുപോയി, അങ്ങനെ ഫാമിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് പോവർട്ടി, ദാരിദ്ര്യം. ക്ഷാമം ആവുമ്പോൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത്? പോവർട്ടി. പിന്നെ ഡെത്ത്സ്, അതൊരു അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റ് തന്നെ. ദെൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ്, നാശം, അല്ല കെട്ടിടങ്ങളും അതുപോലെ കൃഷിയും, a lot of agriculture, buildings, and also houses, and a lot of things, destruction, നാശങ്ങൾ നടക്കും. Then as a result ഡിസീസ് മാത്രമല്ല, ആൻഡ് ഡിസീസ് വിൽ ബിക്കം എപ്പിഡമിക്, പകർച്ചവ്യാധിയൊക്കെ ആയി മാറും. കാരണം ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഈ വർഷം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി, ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഫ്ലഡും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും ഒക്കെ, ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ചില സ്ഥലം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. സോ these are some of the adverse negative effects of a flood. You can think and you find out other adverse effects also. Now question 2, suggest a few precautionary measures to reduce the adverse effects of such calamities. ഇത്തരം ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ how can we prevent it or precaution? ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലഡ് അതിനിപ്പോൾ നമുക്കാർക്കും തടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പക്ഷെ അത് വരാതിരിക്കാൻ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം കലാമിറ്റീസിൻ്റെ ദുരന്തം കുറയ്ക്കാനും ചിലതൊക്കെ നോക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? ഗിവിംഗ് അവയർനെസ് ഈസ് എ പ്രിക്കോഷണറി മെഷർ, ഐ തിങ്ക്. ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക, അതായത് കണ്ടമാനം മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികം ഉരുൾപൊട്ടാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അല്ലേ? മരങ്ങളൊക്കെ നശിച്ച് കാടൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുന്നൊക്കെ മഴത്ത് ഒഴുകി വരും. നേരെ വെച്ച് കാടുണ്ടെങ്കിലോ ആ വേരുകളിൽ പിടിച്ചവിടെ നിൽക്കും. വി നോ ദാറ്റ്. സോ അവെയർ ദ കോൺസിക്വൻസ്, ജനങ്ങളെ ബോധവന്മാർക്ക്. ദെൻ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്, ഇതൊക്കെ ചില എൻ്റെ നിഗമനങ്ങളൊക്കെയാണ്. പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്, അതുപോലെ തന്നെ അഫോറസ്റ്റേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ? ധാരാളം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ദെൻ
prepare or make or build strong houses. നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതൊക്കെ in certain cases people are given some precautionary measures. A few warnings related to earthquake are given in the boxes. Look at the boxes. Page number 50, you may please turn to page number 50. Move to an area away from trees, power lines, buildings and walls. ചില ബോർഡുകളാണ്. Remain in position until the shake has stopped. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ remain in a position, don't move from one place to place. Drop to knees to get the fetal position. Close your eyes and close your arms over the back of your neck for protection. അല്ലേ, കയ്യൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുട്ടിൽ അല്ലേ, ഡ്രോപ്പ് ടു നീസ്, മുട്ടുകുത്തി നിലത്ത് കിടക്കുക ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത്. So these are some of the precautionary notice boards. Then prepare a few warnings to be given to avoid spread of epidemics in the camp. That you have to prepare. You may prepare a few warnings. What kind of warnings can be given in the camp? ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും? ചില വാർണിംഗ് ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെ? എന്താണ്? കീപ്പ് ക്ലീൻ ഒക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതാം. കീപ്പ് ക്ലീൻ, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ബോയിൽഡ് വാട്ടർ, ഓർ ഈറ്റ് ഫ്രഷ് ഫുഡ്, ഓർ ടേക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ. ചില ആൾ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പഠിക്കും. ടേക്ക് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എന്താണ്? അവോയ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് അഫക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ്. ചില പ്രത്യേക മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ, കൊറോണ അല്ല, കൊറോണ ഇപ്പോൾ ശരി, അത് ഈ വർഷം ഉണ്ടായതാണ്. അന്ന് അതിൽ തന്നെ വല്ല മലമ്പനി അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചവരിൽ നിന്നും ഈ ജലദോഷമൊക്കെ ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആ ജലദോഷമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുക. ആദ്യമൊക്കെ സം ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, സോ യു മേ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഓക്കെ, now we can think about forming a disaster management committee. Form different groups like medical assistance group, അതുപോലെ തന്നെ food catering group, publicity wing, etc. Sit in groups and discuss what you can do in case of emergencies. Present your ideas in the class, so that we will do after the class is reopened. Okay, suppose you are the convener of the public committee. What can you do to ensure community support? കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട്. യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, സമൂഹത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൗ ക്യാൻ യു, എങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കുക ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾക്കൊക്കെ? ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ദർ. ദെൻ യു ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഹൗസ് വിസിറ്റ്സ്. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വീടുകളിൽ സന്ദർശിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ. യു വിൽ ഗെറ്റ് പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട്. ഓർ മേക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ്സ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തില്ലേ, എന്നതുപോലെ അനൗൺസ്മെന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഫേസിങ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലഡ് ഓർ earthquake, etc. Then you can make announcements. Then seek the help of media. Media will, especially television media, okay, അതിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ. അപ്പോൾ you can do such things. So you have to complete that. ഒരു 2-3 points അവിടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ you should write it. Now design posters. So it is, you have to prepare poster to make community aware of the dangers of epidemic. Dangers of epidemic, പകർച്ചവ്യാധിയുടെ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം? You should prepare posters. Thank you. Okay, you can make it. Or you may prepare 2 posters in your notebook. നോട്ട്ബുക്കിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ടൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു പേജിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തായിട്ട്, ഒരു പേജിനെ 2 ആക്കിയിട്ട് 2 പോസ്റ്റേഴ്സ് യൂസിങ് ഡിസൈൻ വിത്ത് പെൻസിൽ, etc. You can make 2 posters, and all these you send it to me. So these are the activities which are assigned for page number 49 and 50. Now let us go to some of the language activities. It's a very important thing. All of you should listen very carefully. Read the following sentence from the story Maternity. Have pity on this poor orphan and give him a little milk. He said in Greek. Come with me, said the Chinaman.
Come in then, do not be afraid, said the Chinaman. What do you notice about sentences given in the courts? Write your findings there. One is written there. So what is the actually this is also a sentence, but we are writing a lot of sentences. But how we write the sentence? For example, he is writing a letter. So what is the first word in this sentence? He is writing a letter. It is a statement. അതൊരു പ്രസ്താവനയാണ്. And that sentence begins with he. He is a subject. He എന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സബ്ജക്റ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഒക്കെ. So it's a subject. So every sentence has a subject. But here you look, have pity on this poor orphan and give him a milk. Give him a little milk. Give him a little milk. അവനൊരല്പം പാല് കൊടുക്കും. Here this or come with me. Come with me. You look at that sentence കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നിലെ സെന്റൻസിലേക്ക് വരാം. Come with me. You look. അതൊരു സെന്റൻസ് ആണ്. But that sentence does not have a subject. That sentence does not have a subject. നമ്മൾ പഠിച്ച സെന്റൻസിലെല്ലാം സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് നിർബന്ധമായിരുന്നു. But here, come with me, there is no sentence. That sentence that sentence does not have a subject. Instead, the sentence begins with a verb. So they begin with verbs. Verb കൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. That is one of the special thing about such sentence. Such sentences are called in English imperative sentences. They are called imperative sentences. Actually, what is the subject there? Actually, what is subject? So, suppose some of you inside a classroom, you are making noise. Suppose some of you are sitting at the back bench and there you are making some noise. While the teacher is teaching you some important grammar or important mathematics, something like that. But backbench ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ വരും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ. So any one of you, boy or girl, who is doing something or who is writing something on the paper, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാം, not related with the study, and the teacher found it. What will the teacher say? Get out. സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ടീച്ചർ പറയും get out of my class. So the sentence begins with get out. Verb കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Who is the subject? What is the subject there? Actually ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏത് കുട്ടിയോടാണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റഫീഖ് എന്നൊരു കുട്ടി നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലാ തോന്നുന്നുണ്ട്. റഫീഖ് ഇല്ല. റഫീഖ് എന്നൊരു കുട്ടി, ഞാൻ ആരെയും പേര് പറഞ്ഞാൽ അവനെ പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല. റഫീഖനാണ് ബാക്ക് ബെഞ്ചിലെ സെൻട്രൽ പൊസിഷനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡപ്പ്. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡപ്പ്, ഗെറ്റ് ഔട്ട്. 2 sentences there. സ്റ്റാൻഡപ്പ്, കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡപ്പ്. ബട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. ഹിയർ നോ സബ്ജക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്നോടല്ല പറഞ്ഞത്. റഫീഖ് അവിടെ ഇരിക്കുവോ? സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സെന്റൻസ് ആണ്. ഐ ഡോണ്ട് ബോദർ ഇറ്റ്. എനിക്ക് ബാധകമല്ല അത്. വിൽ യു തിങ്ക് സോ? നോ. വാട്ട് വിൽ യു ഡു? യു ഷുഡ്. അവിടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സൈലന്റ് ആയ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. റഫീഖിനെ ചൂണ്ടിയിട്ടോ ചൂണ്ടാതെയോ ടീച്ചർക്ക് പറയാം ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ യു എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാധകല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റഫീഖ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുമോ? ഹി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഔട്ട്. വൈ? ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദർ. പക്ഷെ അത് പുറത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ വെർബ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാചകങ്ങളെ we will call it imperative sentences. Imperative sentence. Some warnings, some advice, request,
റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഓ ബ്രിങ് മീ പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക്. യു എന്നപ്പോഴും പറയില്ല. പ്ലീസ് ബ്രിങ് മീ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് ഫ്രം ദ ഓഫീസ്. ഓർഡേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ക്ലാസ്. ഓർഡേഴ്സ്. വാർണിംഗ്. കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ്. കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഒരു വാർണിംഗ് ആണ്. കീപ് ഡിസ്റ്റൻസ്. Suppose our school is reopened in the middle of corona disease, and the teachers will say keep distance, a warning, keep distance. Advice. എങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക? നമുക്കൊരു ഉപദേശം നൽകാം വേണമെങ്കിൽ. പ്ലീസ് യൂസ് യുവർ മാസ്ക് wherever you go. Use your mask wherever you go. It's an advice. Use your mask outside your house. Use your mask. Because anybody can be the carrier of coronavirus. So be careful. And ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് തന്നെ. Wherever you go outside your home, especially some outsiders come to your home. Outsiders എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് ആര് വന്നാലും അവർ ചിലപ്പോൾ മേ ബി യുവർ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്, അമ്മായിയോ അമ്മാവനൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, ബി കെയർഫുൾ. Wear mask. It's an advice, instruction or directions. Don't go there. Negative ചിലപ്പോൾ. Don't go there. It is a highly containment zone. Don't go there. Okay. So in this way, or don't spit here. ഇവിടെ തുപ്പരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. So that is some directions. Invitation. Please come to the party. അവിടെ യു എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പറയില്ല. ബിഗിൻ വിത്ത് വേർബ്. ഓക്കെ, യു ആർ ഇൻവൈറ്റ് അല്ലേ? ഇൻവിറ്റേഷനിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സൈൻ, ഏതെങ്കിലും നോട്ടീസ്, അങ്ങനത്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ. Now look at the picture. Can you see the picture there in your textbook? You look this picture. Can you see the picture? Okay, take it and have a look at the picture. Okay, what is it? What does it say? Look at the picture. Don't push me. Be patient. Look at that notice board. Don't spit here. Take care or else you will fall down. How tired you look. Come and have a coffee. Please keep this umbrella with you. Take the first turning on the right. ചിലർക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. Don't smoke here. Pick out the sentence from the picture to match the functions in column A and note them down in column B. So it's an easy task. So you can do that. What is a warning there? What is an advice there? What is a request there? What is orders? Request usually begin with please ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. So you have to write one request against the request. You may write a warning against the warning. You may write advice against advice. So you write it clearly and beautifully, then take a picture and send it to me. Okay? You might have noticed that the sentences in column B express surprise, request, suggestion, order, advice, prayer, wish, etc. So these such sentences are called imperative sentences. Imperative sentence. What is the speciality? They begin with a verb. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. They begin with a verb and they are either warning, advice, request, orders, prayer, invitation, advice, suggestion, etc. So these things, generally these sentences will begin with a verb. There, let us stop for this day and we will continue our class next day. Okay, so you have some activities to complete that I told you in this class. So listen to the class carefully and do all the activities and send it to me today itself. Okay, don't forget. We will see you next day. Till then, goodbye.